Terminology of accounting. Specific keywords which are frequently used in accounting. To understand accounting, you must have idea about this terminology. They are like alphabets of accounting language. First, business transaction. Business transaction is exchange of product or service between two or more person in form of cash or credit. Whenever you are exchanging goods or service. Exchange means someone is buying, someone is selling. The things will change hand. If we are purchasing a mobile from mobile shop, then we are purchaser. The mobile shop owner is seller. So we are paying cash and we are receiving mobile. Or sometimes we are not paying cash upfront, but we will pay EMI. We will buy mobile on installment. So either cash will immediately be exchanged or it will be paid or received at some future date. So either it will be cash or credit. So basically transaction or business transaction means exchange of any product or service. Product means any visible item which are physical existence. And a product કહેવાય જેમ કે water bottle છે, cup of tea છે, mobile છે, laptop છે, remote control છે, this furniture, bike, car, all these are product. And service means you cannot see, but it can satisfy your need like education, music, banking service, insurance service, or transportation. So all these are services. So either product or service will be exchanged between two or more person in form of cash or credit. That is called business transaction. Business transaction will definitely have some economic value because as a rule of accounting, only those transactions which can be measured in terms of money will be recorded in books of account. So only those transactions which possess some economic or financial value will be recorded in books of account. Now this transaction, as I told you, may be of cash transaction, where either cash will be received or paid upfront on the spot. If I am buying a burger from McDonald's, I have to pay cash immediately. Either I will pay cash, either I pay through Paytm, Google Pay, whatever. But the cash will change hand instantaneously, at that time. So that is called cash transaction. Either I will receive cash and will give goods or service, or as a buyer I will receive goods or service and I will pay cash. So money is exchanged against goods and service, then it will become cash transaction. But in certain transaction, the cash will not change hands immediately. The payment or receipt of cash will be postponed to some future specific date. If we are buying on credit, suppose I have bought a furniture from shop, he was familiar with me, so I told him I will make payment after 5 months, after 2 months, or I will make payment on a monthly basis, EMI. Okay, so here I will get delivery on the spot of this furniture, but I will make payment in terms of cash, check, whatever it is, at some future specific date. So the transaction where receipt of cash or payment of cash will not be done spontaneously, but it will be postponed to some specific future date. Then it is called cash transaction. Sorry, credit transaction. Then event is occurrence or incident. It is a situation or result created from transaction which will have impact or effect on our economic condition. For example, I have bought goods of rupees 5,000. मैं goods purchase करे 5,000 ना. Then this will affect that. I will receive goods, but I have to pay cash. So on one hand, my goods will increase, but my cash will decrease. My money will decrease. So that is called event. It is an incidence, occurrence, or result of transaction. Then capital, very important.
anything brought into the business by the owner is called capital. To start a business, we need certain money, we need certain things, we need office, we need furniture, we need machinery. So to have it, we must have to spend something. We have to make investment. So whatever investment is made by the owner of the business into the business from his personal sources, whether he has brought in cash from his personal sources, whether he has brought some furniture from his home, whether he has brought his personal laptop into business, whether he has brought some personal goods to be sold as a part of business, whether he has borrowed money from his personal source, from his friend, relative, and brought this money into the business. So whatever may be the source, but the important thing is any investment made by the owner into the business in form of cash or in form of any asset, any property, whatever it is called capital. In sole proprietorship firm, where a business is single-handedly run by a person, the owner will be sole proprietor. In partnership firm, when more than two persons are doing business, the partners are owner. In case of company, the shareholders are the owner. So any investment made by the owner into the business, anything brought into the business, important thing, they are bringing something from their personal source into the business. So it is called capital, investment, fund. Okay, for example, to commence business, the owner has brought 10,000 cash, furniture of 6,000, goods of 8,000. So here total capital of the owner will be 10,000 plus 6,000 plus 8,000. He has brought 24,000 worth rupees cash, furniture and goods. So whatever form it may be cash, it may be asset, it may be goods. That is not important. The important thing is whatever cash or property, asset or capital or goods brought into the business by the owner will become the capital. Then drawings. Drawings is reverse of capital. Anything withdrawn by the owner from the business is called is called drawing. Anything taken away by the owner from the business is called drawing. Out of cash in the business, he has withdrawn cash for personal expense. He has paid his personal expense out of the business cash. He has taken away any goods from the business for personal use. If somebody is having grocery shop and he is taking away some grain, pulses for his domestic consumption, for his personal consumption from the shop, then it is called drawing. So drawing is opposite or contra to the capital. Whatever brought into the business by the owner is capital. Whatever withdrawn by the owner from the business is called drawing. Whether it is cash, whether it is any goods, whether it is any property, whether any personal expense paid by the owner from the business is called drawing. For example, if your father has paid your fees of school out of his business expense, out of his business cash, so it is personal expense for him. As a businessman, he is not supposed to pay your fees, but as a father, he is supposed to. So whenever he is paying your fees out of business cash, it will become drawings for him. So whatever benefit owner is receiving from the business for personal purpose, it will become drawings. So when owner of the business provide goods or asset, it will become capital. And when owner of the business withdraw assets or goods or cash for personal use, it will become drawings. Owner gives capital and business gives drawing. Owner is giving capital to the business and business is giving drawing to the owner. Reverse. Now liability, very important. Any amount payable by the business for any credit transaction in the past or any money borrowed is known as liability. Liability means whatever we have to pay to outside. It is called liability, okay? Responsibility.
If in the past I have borrowed some money from my friend, so now I have to pay that money to him along with interest if it is specified. That is called my liability, that is called my responsibility. If we have purchased some goods, some asset from any person, at that time we didn't pay cash, at that time we didn't pay check, at that time we didn't make any payment at all. But in future, when we will have to pay the money, so unless and until that money is paid, it will be shown as liability. If I have taken a loan from bank to purchase my house, so unless and until I will pay the last EMI of my housing loan, it will be shown as a liability. So whatever amount payable by the business, whether he has purchased goods on credit in the past, he has purchased something for business on credit, કોઈની પાસેથી ક્રેડિટ ઉપર લીધું હોય, બરાબર, કે કોઈની પાસેથી borrow કર્યા હોય પૈસા, પૂછીના લીધા હોય in the past. Now that money will have to be paid, so that amount payable is called liability. This amount is payable in the future. It is the effect of any past transaction. In the past we have borrowed, we have taken on credit, so now we have to pay in future. That's why it is called liability. Unless and until it will be totally paid, it will be treated as liability, treated as responsibility. એટલે આપણો હાથે આટલું લેવું છે, મારા આટલા આટલા ચૂકવવાના છે, મારા આટલા આટલા બાકી છે, so that is called liability. Liability can be classified in different way on the basis of relation: internal liability, external liability. Internal liability means whatever business owes to the owner, like capital. When an owner provides anything to the business, it is called capital. So that amount will not be payable to outsider because owner has provided. So that is internal liability. It's a part of business. But in accounting, we are treating owner and business separate. That's why whatever amount is brought into the business by the owner will be treated as capital, and whatever he has taken from the business will be treated as drawing. So that capital is called internal liability. Business does not have to pay to outsider. He has to pay to owner. That's why it is called internal liability. અને એ તો પે ક્યારે કરવાની કે ત્યારે બિઝનેસ બંધ થાય ત્યારે ત્યાં સુધી પે નથી કરવાનો, બરાબર, બાકી તો એ બધું બિઝનેસમાં જ રહેશે. But for accounting clarification, any amount payable by the business to the owner is liability. So whatever goods, whatever property, whatever cash the owner has provided to the business will be treated as internal. Like capital is equal to internal liability. Then amount payable by the business to third party, to outside. બહારના જેટલા બી લોકોને પૈસા આપવાના હોય, જે બી expense હોય કે whatever we have to pay, whether we have borrowed money in the past from bank, from friends, relative, from any source, or we purchased goods on credit, at that time we didn't make payment. So these are the outsiders, these are the third party. So whatever amount payable to the outsider, to the third person, is treated as external liability. Here money will be flown out of the business. પૈસા business ની બહાર જશે, owner ની જોડે નથી જવાના, third party જોડે. That's why it is called external liability. So on the basis of relation, internal liability, that is liability towards owners, and external liability, that is liability towards third party. Now current liability and non-current liability. કરંટ એટલે તમારે એવું સમજવાનું અકાઉન્ટમાં, કરંટ એટલે એનું ગુજરાતી તો પ્રોપર એવું થાય કે ચાલુ, ચાલુ એટલે ચાલુ વર્ષનું, for the current year, which is related to 12 months. જેનો maximum period 1 year or less than 1 year હોય બધું current year. So any liability which will have to be paid within 12 months before completion of accounting year. જેમ કે આપણું આ accounting year છે, financial year started from 1st April and it will be ended on 31st March 2022. और આપણે ગુજરાતી છીએ તો આપણે દિવાળી થી દિવાળી ગણીએ કે આ બેસતા વર્ષથી દિવાળી સુધી. આપણે દિવાળીનો બધા હિસાબ પતાવી દો, દિવાળી આવી
પછી નવેસરથી નવું. સો એ જેટલો હિસાબ પતાવવાનો છે, એ જેટલું પેમેન્ટ કરવાનું બાકી છે within 12 months, that is called current liability. So any liability which is extended not more than 12 months, which will have to be cleared before completion of specific accounting year. It may be of 1 day, it may be of 1 week, it may be of 1 month, or it may be of 1 year. But maximum time period is 12 months. So that liability which has to be paid within 1 year, that is called current liability. બરાબર? Short term liability. Suppose આપણે કોઈની પાસેથી goods purchase કર્યા હોય તો એક વર્ષમાં એનો હિસાબ કરી દેવો પડે. આપણે કરિયાણાની દુકાન પર ખાતું ચાલતું હોય કદાચ તો બહુ તો મહિનો બે મહિનો એકાદ વર્ષ ખેંચે, એનાથી વધારે ના ખેંચે. બરાબર? We have to settle the account. જેમ કે બિઝનેસમાં કોઈની જોડે આપણે એવી રીતનો વ્યવહાર હોય કે ભાઈ આપણે વસ્તુ લઈ આવતા હોય કે આપણે કોઈ સર્વિસ લીધી હોય, so maximum we have to pay till 12 months. We have luxury of time up to 12 months. Before 12 months, before settlement of account, we have to pay. So these are called short term liability. Any goods purchased on credit, any outstanding expense, suppose कोई rent pay करवाનું હોય, employee ની salary બાકી હોય, generally એક મહિનો બે મહિનો કે 12 મહિના બબે વર્ષ સુધી કોઈ બાકીમાં કામ ના કરે, બરાબર? તેવી વસ્તુ આપણે purchase કરી હોય, બરાબર? જે રૂટીન છે. So that is called current liability. The money will have to be paid before 12 months, within 12 months. And another reverse, the liability which will be extended more than 1 year. It may be 1 year, it may be 2 years, it may be 5 years, it may be 15 years. In some cases, it will be 20 years. If you home loan તમે લો, તો maximum time period 20-25 years નો બી હોઈ શકે. So depends. એનો tenure કેટલો છે. So liability which is to be paid during period of more than 1 year, which will be extended beyond 1 year, is called non-current liability. It may be medium or long-term liability. બરાબર? બેંક પાસેથી લોન લીધી હોય, કોઈ કંપનીએ ડિબેન્ચર ઇશ્યુ કર્યા, કંપનીએ જનરલ પબ્લિક પાસેથી પૈસા બોરો કર્યા અને સામે લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ આપે, તો જે લાયબિલિટી, જે અમાઉન્ટ આપણે થર્ડ પાર્ટીને પે કરવાની છે, બટ એનો ટાઈમ પીરિયડ 1 વર્ષ કરતા 12 months કરતા વધારે છે, બરાબર? Anything more than 1 year, that is called non-current liability, or it is also known as long-term liability. બરાબર? So on the basis of time period, the liability payable within period of less than 1 year, 12 months, so it is current liability. And more than 1 year, so it is non-current liability. બરાબર? Liability માં આપણે પે કરવાનું છે. Asset will create benefit for us. So there are two important aspects, liability and asset. Asset means any such tangible or intangible item which are of our ownership and which will be helpful us to produce or generate some extra benefit or income. જેમ કે આ સ્માર્ટ બોર્ડ છે, it is asset for me. આનાથી મારું કામ થાય છે. This is one time investment. બરાબર? I am going to earn from this. કોઈ મશીનરી આપણે કોઈ ફેક્ટરીમાં લીધું તો એ મશીનરીનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય, એ મશીનરીનો યુઝ કરીને તમે કોઈ પ્રોડક્ટ બનાવશો અને તે પ્રોડક્ટ તમે સેલ કરશો અને તમને પ્રોફિટ થશે. બરાબર? હવે અમુક અસેટ એવી હોય કે જેનો બેનિફિટ 1-2 વર્ષ મળે, અમુક અસેટ એવી હોય કે જેનો બેનિફિટ 5 years, 10 years, 20 years. સપોઝ કોઈ બિલ્ડિંગ લીધું હોય, ફેક્ટરીની જગ્યા લીધી, ઓફિસ લીધી હોય, તો unless and until it will change, it is generally going to last for 15-20 years at least. બરાબર? તો asset is basically any tangible or intangible. આવું છે એના પર. Tangible એટલે જે દેખી શકાય, intangible એટલે જે દેખી ના શકાય. I am coming on that. But the basic thing is that any asset is of such a nature which has some economic value. Economic value એટલે એને આપણે વેચીએ ને પૈસા આવે, એનાથી આપણને કોઈ બેનિફિટ થતો હોય એને asset કહેવાય. કંઈક ને કંઈક રીતે એ આપણને બેનિફિશિયલ છે, બરાબર? either directly or indirectly. તમે કહો કે આ ટેબલ તમને શું કામ આવે? ટેબલ ડાયરેક્ટ મને પૈસા નથી આપો, પણ આ કામમાં તો આવે છે ને, એમાંથી કઈ પૈસા નથી નીકળતા. It is not ATM, but I am using it for my work, for my purpose. So directly or indirectly, it is helpful me in income generation. So anything which is of the ownership of business, which has some economic value,
which will create some economic benefit, which will generate some value, is called asset. So these are the resources held by owner and from which there is expectation of economic benefit. આપણે કોઈ બી asset લઈએ જેમાંથી આપણને expectation કે આપણને એમાંથી કંઈક ફાયદો થાય, આપણા કંઈક કામ આવે, તો જ એને asset કહેવાય. નહીં તો liability થઈ ગઈ. બરાબર? જેનાથી આપણને કોઈ બેનિફિટ થાય, આપણને કોઈ ફાયદો થાય, આપણને ફ્યુચરમાં કંઈક એનાથી ઇન્કમ મળે કે આપણા કંઈક કામ આપણું સોલ્વ થાય, તો that is called asset. બરાબર? Now asset ma non-current asset. Non-current assets are such asset which will be held by business for a longer period of time. Its benefit is going to be available for more than 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, 20 years, in some cases 50 years, 100 years bhi hoy. Building hoy, તો સારું building હોય તો 50 વર્ષ સુધી it will going to last. So any land, any building, any furniture, machinery, equipment, vehicle, barabar? So these are non-current assets. These assets are of such nature which are going to be business for a longer period of time, unless and until we will sell it or we will change it. And its benefit is going to there for a longer period of time. એમાંથી આપણને જે benefit, આપણને જે income થવાની છે એ લાંબા ટાઈમ સુધી રહેશે. હા, હું દર વર્ષે લેપટોપ બદલી નાખું તો અલગ મેટર છે. બાકી લેપટોપ મિનિમમ 2-3 વર્ષ તો ચાલે, ઓછામાં ઓછું. તો સારી રીતે વાપરો તો 5-7 વર્ષ બી ચાલે. પણ હવે મને એવું લાગે ના બદલી જ કાઢવું છે તો that is okay. ઘણા એવું હોય કે એક બબે વર્ષ ઓફિસ કે ઘર બદલી કાઢતા હોય. પણ જનરલી આપણે ઓફિસ છે, ફેક્ટરી છે, ઘર છે, એની લાઈફ એટલીસ્ટ 20 to 25 years તો હોય એટલીસ્ટ, unless and until કંઈક એવું પરફેક્ટ ના આવે તો. બરાબર? તો these are such assets the benefit of which will going to last for long. અમુક મશીનરી એવી હોય કે 2-3 વર્ષમાં રિપ્લેસ કરી દેવી પડે, કારણ કે જૂની આઉટડેટેડ થઈ જાય, નવી ટેકનોલોજી. અમુક મશીનરી એવી હોય કે જે 5, 10, 15 વર્ષ સુધી બી ચાલે. Depends કઈ ટાઈપની છે. But generally the assets which are having long term value for the business, investment made in such asset is going to last for longer period of time. It is not going to be exhausted within 1 year. તો એને non current asset કહેવાય, long term asset કહેવાય, fixed asset કહેવાય. બરાબર? એક જ તો fixed asset એટલે it is going to be fixed, it is going to be there forever. એમાં પછી બે કેટેગરી, tangible and intangible. Tangible એટલે એવી બધી fixed asset જે તમે જોઈ શકો, which you can see, which you can touch, which is having physical existence, like building, factory, land, machinery, equipment, furniture. Furniture and fixtures. Furniture એટલે આને furniture કહેવાય, movable છે. અને fix કરેલું એને fixtures કહેવાય. હા, તો fixed furniture એને fixtures કહેવાય. અને જે movable હોય એને furniture કહેવાય. એટલે vehicles છે, equipment છે, એ બધું જે છે they are having physical existence, you can see it, you can touch it. બરાબર? So all these are tangible assets. But certain assets do not have physical existence, you cannot see them, you cannot touch them, but they are still there. It is having some economic value, it will generate some benefit for the business. If you will sell it, it will generate some money, profit, like goodwill. Goodwill એટલે આપણી પ્રેસ્ટીજ માર્કેટમાં હવે બ્રાન્ડ નેમ એને કહીએ ને, એના ઉપર ચાલે બિઝનેસ. બરાબર? કે સાદું જીન્સ લેવા જાવ તો 500-600 રૂપિયાનું આવે, અને લીવાઈસનું લેવા જાવ તો 5000 નું આવે. બરાબર? Why they are charging so much price? Brand, goodwill. એપલ નો ખાલી સિમ્બોલ હોય એટલે ફોનની કિંમત લાખ રૂપિયા ઉપર જતી. So that is called goodwill. So that goodwill they have earned, that prestige they have built up. Barabar? So that is called goodwill. Doesn't matter who is running the business, business is going to be there by its name. So goodwill is basically monetary value of any business prestige in the market. કોઈ બિઝનેસ ની માર્કેટમાં પ્રેસ્ટીજ કેટલી છે, એની ક્રેડિટેબિલિટી કેટલી છે, પ્રોફિટ અર્નિંગ કેપેસિટી કેટલી છે, that is called goodwill. 12th માં તમારે સેપરેટ આખું ચેપ્ટર આવશે goodwill. કે goodwill એટલે શું, કઈ રીતના goodwill કેલ્ક્યુલેટ થાય, એનું આખું સેપરેટ ચેપ્ટર જ છે. So goodwill is considered to be intangible asset.
દેખાય નહીં તમને, but it is still there and it is very important for the business. તમારી ક્રેડિટેબિલિટી, તમારી પ્રેસ્ટીજ, તમારું નામ, રિવ્યુ, રેટિંગ જે બી કરો બરાબર, it is your goodwill, it is your prestige. It will show how much your customer, general public is relying on you, how much they are loyal to you, brand loyalty. પછી આવે ટ્રેડમાર્ક. ટ્રેડમાર્ક એટલે તમારો સિમ્બોલ, જે બીજું કોઈ કોપી ના કરી શકે. બીજા કોઈ કોપી કરવું હોય તો તમને પૈસા આપવા પડે, ઇલીગલ કહેવાય. એપલ નો સિમ્બોલ સેમસંગ વાળો યુઝ ના કરી શકે, બરાબર છે, ઇટ ઇઝ ઇલીગલ. તમારી જો ટ્રેડમાર્ક, તમારો જે રજિસ્ટર્ડ લોગો છે, which other cannot copy, other cannot mimic, to create a brand. એ લોગો પછી સિમ્બલ બી હોઈ શકે, નામ બી હોઈ શકે, કલર બી હોઈ શકે, કોઈ સ્લોગન બી હોઈ શકે, બરાબર છે, whatever it is. So that is called trademark, your registered logo. બરાબર, TM લખ્યું હોય અમુકમાં, और R લખ્યું હોય, R એટલે રજિસ્ટર્ડ અને TM એટલે ટ્રેડમાર્ક. પછી આવે કોપીરાઇટ્સ. કોપીરાઇટ જનરલી કેવું હોય કે જે બુક્સ ને સોફ્ટવેર ને અમુક જે સ્ક્રિપ્ટ્સ હોય એમાં હોય. બતાવો તમારી બુકમાં છે. जो लखी है गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक गांधीनगर. Copyright of this book is reserved by Gujarat State Board of School Textbook. No reproduction of this book in the whole or in part in any form is permitted without written permission of director Gujarat State Board of School Textbook. આ C લખ્યો છે. C means copyright. मतलब આ book નો કોઈ બી પાર્ટ એ લોકોની પરમિશન વગર રીપ્રિન્ટ ના કરી શકો. લોકો કરતા હોય છે, but it is illegal. સપોઝ હું આ લોકોનું કાઢી અને કોપી પેસ્ટ કરી મારું નામ લગાવીને વેચું કે તો મેં લખી દે અને પકડાય તો ઇટ ઇઝ પનિશેબલ એક્ટ. મારી અગેન્સ્ટ ક્રિમિનલ પ્રોસિડિંગ થાય, સિવિલ સૂટ થાય, બરાબર છે. આઈ એમ લાયબલ ટુ પનિશમેન્ટ. So that is called copyright. No one else can reproduce or use your literature without your permission. તમે પરમિશન આપો તો ઠીક છે, એના બદલે કદાચ એ લોકો ચાર્જ માંગે તો બી આપવો પડે, અથવા તમારે એક્નોલેજમેન્ટ આપવું પડે કે ભાઈ અમે અહીંયાથી લીધું છે, આનો યુઝ કર્યો છે with their permission. બરાબર, otherwise it is not permissible. બરાબર, કોપીરાઇટ એક્ટ તમે ફોલો નથી કર્યો. પછી આવે પેટન્ટ. પેટન્ટ એટલે કોઈ ડિઝાઇન, બરાબર. જેમ ફોર એક્ઝામ્પલ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, એપલ ના ફોન ની આખી અલગ હોય, એપલ ની કોઈ બી પ્રોડક્ટ ની હોય, એન્ડ્રોઇડ ની અલગ હોય, વિન્ડોઝ ની અલગ હોય, એ ફોલો ના કરી શકે, એને કોપી ના કરી શકાય. કારની એન્જિન ની ડિઝાઇન, બરાબર, કારની આઉટલુક, બરાબર, એ બધું અલગ અલગ હોય. ભલે બેઝિકલી આપણને સેમ લાગતો પણ અંદર બહુ ડિફરન્સ હોય. So no one else can copy it because they have got it patented. એમણે ડિઝાઇન રજિસ્ટર્ડ કરાવી, પેટન્ટ કરાવી દીધી. બરાબર, સોફ્ટવેર છે, કોઈ એપ્લિકેશન છે, બરાબર, આ બધું આમ ઇનવિઝિબલ છે, but they are still there. One cannot copy it and it is valuable for us. So એને પેટન્ટ કહેવાય. બરાબર, એવી રીતે કોઈ બી લાયસન્સ હોય, પરમિટ હોય, એ બધું જ ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ કહેવાય. ફ્રેન્ચાઇઝી લીધી હોય, બરાબર, ડીલરશિપ હોય, એ બધું intangible asset માં આવે. પછી આવે current asset. The assets the value of which will tend to fluctuate. જેની વેલ્યુ કોન્સ્ટન્ટ ચેન્જ છે. આપણે ફિક્સ અસેટ, લોંગ ટર્મ અસેટ ની વાત કરીએ તો એમાં શું જેની વેલ્યુ ફિક્સ છે. તો એ લેન્ડ છે તો ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ધેર ફોરએવર, એની વેલ્યુ બી ફિક્સ રહે, વારે ઘડીએ ચેન્જ ના થાય, અને ચેન્જ થતી હોય તો આપણે એને ઇન્કોર્પોરેટ ના કરીએ.
But current assets are those the time duration of which is less than 1 year. And these assets can be easily converted into cash. કે આપણી પાસે સપોઝ કેશ બેલેન્સ પડ્યું છે, સવારે કદાચ 10,000 રૂપિયા પડ્યા હોય, બપોરે કોકને 2,000 નું પેમેન્ટ આપ્યું તો 8,000 થઈ જાય, હવે સાંજે કોકનું 5,000 નું પેમેન્ટ આવે તો 13,000 બી થઈ જાય. બરાબર? During a day, during a month, during a year, numerous transactions will be there. So cash balance, bank balance will go on fluctuating, change થતું રહે. બરાબર? હવે સપોઝ આપણે કોઈ કસ્ટમરને ગુડ સેલ કર્યા હોય પાસમાં 1 લાખ રૂપિયા લેવાના બાકી હોય તો આપણા એટલા ડેટર્સ, આપણા કસ્ટમર, આપણા રિસીવેબલ થાય, એમાંથી 80,000 પે કરી દીધા. બરાબર? એટલે કેશમાં કન્વર્ટ થઈ ગઈ તો બાકીના 20,000 બાકી રહ્યા. બરાબર છે? એટલે તમારા કસ્ટમર છે, બિલ્સ રિસીવેબલ, એવા બિલ્સ કે જેના પર તમારા પૈસા લેવાના છે. પછી તમારો જે સ્ટોક પડ્યો છે, જે ગુડ્સ છે, તમારો માલ પડ્યો છે દુકાનમાં, તેમાં વેચવાના. કદાચ આખો માલ ભર્યો, કદાચ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ મંથ બધો ખાલી થઈ જાય. હવે એવું બી બને કે મંદી હોય તો કદાચ આખું વર્ષ બી ના ખાલી થાય. ડિપેન્ડ્સ. સો આ બધાને કરંટ એસેટ કહેવાય. બરાબર? એની વેલ્યુ ચેન્જ થતી જ રહે and it will be easily converted into cash. બરાબર? એટલે આપણે જે પ્રોડક્ટનો બિઝનેસ કરતા હોઈએ એને ગુડ્સ કહેવાય, સ્ટોક કહેવાય. જેમ કે કોઈ ગ્રેન મર્ચન્ટ હોય તો એના માટે ઘઉં, ચોખા, બાજરી, કઠોળ આ બધું એના માટે ગુડ્સ કહેવાય. આપણા માટે કાર પ્રોપર્ટી કહેવાય, પણ જે કાર ડીલર હોય, કારનો શોરૂમ હોય એના માટે કાર ગુડ્સ કહેવાય, કારણ કે એમાં ડીલ કરે. બરાબર? મારા માટે ફર્નિચર અસેટ કહેવાય, પણ જે ફર્નિચરના શોરૂમ વાળો હોય, જે કાર્પેન્ટર હોય, ઇન્ટિરિયર હોય એના માટે ફર્નિચર ગુડ્સ કહેવાય. જે વસ્તુનો તમે બિઝનેસ કરો છો એ તમારા માટે ગુડ્સ કહેવાય. બરાબર? પછી લિક્વિડ એસેટ. લિક્વિડ એસેટ એટલે આપણે અહીંયા સાયન્સના ફોર્મમાં નહીં કે લિક્વિડ ફોર્મમાં હોય. લિક્વિડ એસેટ એટલે જે એકદમ ઈઝીલી કેશમાં કન્વર્ટ થઈ જાય, ઓન ધ સ્પોટ, within no time it can be converted into cash. Except stock, all current assets are liquid. સ્ટોક સિવાયની બધી કરંટ એસેટ છે એ કેશમાં ઈઝીલી કન્વર્ટ થઈ શકે. ડેટર્સ છે, બિલ્સ રિસીવેબલ છે, તમારા બેંકમાં જે પૈસા પડ્યા છે તમે ઈઝીલી વિથડ્રો કરી શકો, તમારી એફડી પડી છે બેંકમાં, જે બી એ બધું જ લિક્વિડ એસેટમાં આવે. લિક્વિડ એસેટ એટલે which can be easily converted into cash. તમારા શોર્ટ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય, શેર બજારમાં એવા શેરમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરો કે તમે ઓન ધ સ્પોટ તમે એને વેચી પૈસા ઉભા કરી શકો, તે બધું લિક્વિડ એસેટ્સમાં આવે. પછી આવે રિયલ એસેટ્સ. Real assets are those assets which have actual value in reality. જેની ખરેખર રિયાલિટીમાં કોઈ વેલ્યુ છે. જેમ કે આ ફર્નિચર કે હું વેચો તો 500 રૂપિયા તો આવવાના જ છે. આ લેપટોપ તો હું વેચો તો 10,000 રૂપિયા તો આવવાના જ છે. કે બાઈક તો વેચો તો કોઈ લાખ રૂપિયા તો આવવાના જ છે. કે ઘર તો વેચો તો 40,000 રૂપિયા તો આવવાના જ છે. It is having certain real value. Doesn't matter value is high or low, it is not important. અમુકની વેલ્યુ વધારે આવે, અમુકની ઓછી આવે, but they are in existence. They are having real value. They are reality, not imagination, not fiction. So realizable value of this asset will be certain amount. These assets can be sold, can be converted into cash. આપણે એને વેચીને પૈસા ઉભા કરી શકીએ. એવું નહીં કે આમ આપણે તમે યુઝ કરી શકો પણ વેચો જાવ પૈસા ના આવે, એવું નથી. બરાબર? તો they are called real asset. Tangible asset, intangible asset, current asset, fixed asset, liquid asset એ બધું જ real asset માં કહેવાય. So by selling such asset we can realize money, we can convert them into cash. બરાબર? હવે fictitious asset. Fictitious asset are actually not asset at all. તો ભાઈ તમે એમ કહો કે asset કેમ કહેવાય? Because they don't have any reality, they don't have any existence. You cannot sell them, you cannot realize money by selling them, but you can enjoy it, you can get benefit from it. Basically these are large scale expenditure, the benefit of which will be available to business for a longer period of time. જેમ કે કોકા કોલા વાળા થમ્સ અપ વાળા કોઈ ઇન્સ્ટાને લઈને એડ બનાય કે થમ્સ અપ વાળા રણવીર સિંહને લઈને એડ બનાય, તો જેટલી વાર એ લોકો એડ બ્રોડકાસ્ટ કરશે, ટેલિકાસ્ટ કરશે, એટલી વાર એનું સેલ્સ વધશે. પણ થમ્સ અપ વાળા એ એડ કોણ આપી શકવાના? વેચી શકે એડ? એ તો થમ્સ અપ ની એડ છે, કોણ લેવાનું? પેપ્સી વાળો થોડી લેવાનું. they cannot sell it. એનો બેનિફિટ મળશે એમને જ્યાં સુધી રણવીર સિંહનો સિતારો હશે 4-5 વર્ષ સુધી, ત્યાં સુધી તો જેટલી વાર એડ બતાવશે એટલી વાર એમના સેલ્સમાં, એમના માર્કેટિંગમાં, પ્રમોશનમાં હેલ્પફુલ થશે. બટ બેઝિકલી they cannot sell it. બરાબર છે? આપણે કોઈ ઘર લઈએ તો એનો જે દસ્તાવેજ, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ને બી ખર્ચો થાય. બરાબર? તો હવે એ ખર્ચો કરવો જ પડે કમ્પલસરી. બરાબર? એ તમે અલગથી એને વેચી ના શકો.
બટ એનો બેનિફિટ તમને જ્યાં સુધી ઘર છે તમે ઘરમાં રહો તો ત્યાં સુધી મળવાનો જ છે. તમે કોઈ બિઝનેસ સ્ટાર્ટઅપ કરો છો એના માટે કોઈ બી ઇનિશિયલ એક્સપેન્સ કરો છો તો એ જે એક્સપેન્સ છે that you cannot sell it and realize money, they are bygones, you spend money, but benefit of these expense will be available to business for a longer period of time. So that's why they are called fictitious asset. Fictitious એટલે non real, imaginary. બરાબર? એટલે એક બાજુ એવું છે કે એનો બેનિફિટ તમને મળે છે, that's why it is asset, but it does not have any reality, it does not have any existence. તમે એને વેચીને પૈસા ના ઉભા કરી શકો, વેચવા જાવ તો પૈસા ના આપે. it is valuable but it cannot be sold. એવું છે જેમ કે સનલાઇટ વગર આપણને ચાલે નહીં, પણ સનલાઇટ આપણે વેચી શકીએ? કોણ લે? બધા મળે છે. લારી લઈ નીકળે, પેલો તડકો લઈ લો, કોણ લે? બધા ભાઈ મફત છે. બરાબર? એટલે એવું છે કે it is having certain value which will be beneficial to business, but that value cannot be converted into cash. We cannot sell it, we cannot realize money. પડી ખબર? પછી આવે receipt. Receipt means whatever we are receiving, whatever money we are receiving as a consequence of business transaction. કોઈ બી business transaction આપણે કરીએ, કઈ બી વસ્તુ આપણે સેલ કરી, બરાબર, કે કઈ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરી, બરાબર, હું સેલ નથી કરતો, આઈ એમ પ્રોવાઇડિંગ સર્વિસ. કોઈ ગ્રોસરી શોપ વાળો તો he is selling goods, he is selling grain, pulses, sugar, whatever he is selling. So as a consequence, as a result of any transaction, any money is received, it is called a receipt for the business. Receiving એના પરથી receipt આવે. હવે receipt વર્ડ બે અલગ અલગ રીતના યુઝ થાય. receipt એટલે જે મળ્યું હોય અને આપણે જે બિલ હોય ને એની receipt કહીએ. બરાબર? એટલે તમને કન્ફ્યુઝન થશે કે આ શું, પણ they are different words, will be used in different sense. આપણે જ્યારે કોઈ વસ્તુનું પેમેન્ટ કરીને આપણને જે પહોંચ મળે, વાઉચર મળે, એને receipt કહેવાય. પણ એનો receipt નો મતલબ એમ કે આપણે આપ્યા ને સામે વાળાને મળ્યા, અલ્ટિમેટલી તો એ જ છે. receipt, અહીંયા receipt means whatever income we have received by providing goods or service to other, by selling goods or service to other, as a part, as a result, as a consequence of any business transaction, any money is received, any income is received, it is called receipt. બરાબર? એ જેમ કે કમિશન મળે કોઈ એજન્ટ ને, બરાબર છે, કોઈ બિઝનેસમેન હોય એને પ્રોફિટ મળે, કોઈ જોબ કરતો હોય એને સેલેરી મળે, receipt of commission, receipt of income. પછી કોઈ કંપનીમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું તેના પર ડિવિડન્ડ મળે, ઇન્ટરેસ્ટ મળે, બેંકમાં આપણે એફડી કરીએ તેના પર ઇન્ટરેસ્ટ મળે, બરાબર? એ રીતના. હવે receipt can be classified into two types, revenue receipt and capital receipt. Revenue receipt એટલે એવી receipt જે રેગ્યુલર મળે તમને, which is your regular source of income. જેમ કે મારા માટે રેગ્યુલર સોર્સ ઓફ ઇન્કમ શું? ટ્યુશન, બરાબર? પછી હું સાઈડમાં સ્ટોક એક્સચેન્જ કરતો હોઉં કે મારા દાદાએ કોઈ જમીન લીધી હોય ને હું વેચું અને એના પૈસા આવે તો એ કેપિટલ રિસીટ છે, બરાબર? રેવન્યુ રિસીટ આર ધોઝ રિસીટ which are of recurring nature, regular. એવું નહીં કે ડેલી થાય, મને ફીસ ડેલી નથી મળવાની, but that is my regular source of income. I am actively engaged in those activities. બધાને કે રોજ પૈસા ના આવે, દરેક તો ધંધાનો જે રીતનો ટાઈપ હોય રીતના, ગ્રોસરી શોપ વાળાને રોજ કેશ આવે, મારે રોજ ના આવે, બેંકમાં 5-5 મિનિટે કેશ આવે. So frequency is not important, nature is important. Your regular source of income, you are engaged in that type of business activity, it will generate your regular income. તમારો main source of income છે, recurring nature, કે કાયમ આવતું રહે, બરાબર છે? તો એને રેવન્યુ રિસીટ કહેવાય, બરાબર? બધું રેવન્યુ એટલે સેલ્સ થશે, આવશે આગળ હું સમજાઈશ. કેપિટલ રિસીટ, the receipt which is not received regularly, once in a while, ક્યારેક ક્યારેક. હવે મારા દાદાએ જમીન લીધી હોય તો જમીન હું એક વખત વેચું, બે ત્રણ લીધો તો બે ત્રણ વખત, પણ દર મહિને થોડી જમીન વેચવાનું. હા, એવું ક્યારે થાય કે when I am dealing in land, હું પ્રોપર્ટી ડીલર હોઉં, હું રિયલ એસ્ટેટ બ્રોકર હોઉં, તો પછી એ મારી રેવન્યુ રિસીટ થઈ ગઈ. મારો મેઇન ધંધો જ એ છે તો એ રેવન્યુ રિસીટ થાય. બટ કોઈ પ્રોપર્ટી કે એવું કઈ સેલ કર્યું મેં વન્સ ઇન અ વાઇલ,
આ 5 જૂનું બાઇક છે હું સેલ કરી નવું બાઇક લાવ તો હું કે રોજ બાઇક થોડી વેચવાનું એ તો જૂનું હતું એ કાઢી નવું લીધું તો એ કેપિટલ રિસીપ્ટ થઈ પણ જે બાઇક ના શોરૂમ વાળો છે એ તો રોજ બાઇક વેચે એના માટે રેવન્યુ રિસીપ્ટ બરાબર એટલે જે આપણો મેઈન ધંધો છે આપણો જેમાંથી આપણને રેગ્યુલરલી ઇન્કમ મળે કેટલી મળે છે કયા ટાઈમે મળે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણો મેઈન બિઝનેસ જ છે આપણી મેઈન એક્ટિવિટી તો એને રેવન્યુ રિસીપ્ટ કહેવાય અને જે આપણે વન્સ ઇન અ વાઇલ જેમ કે હું કદાચ શેર બજારમાંથી કમાઈ લેતો હું થોડું કદાચ કરીને તો એ કેપિટલ છે બીકોઝ આઈ એમ નોટ અ સ્ટોક બ્રોકર પણ જે સ્ટોક બ્રોકર હોય જે આજ કામ કરતો હોય સવાર 9 થી 3:30 સુધી બજારનું કામ કરતો હોય માર્કેટ ખુલેલ રહી જતો હોય લોકોના પૈસામાં ઇન્વેસ્ટ કરતો હોય એનો મેઈન સોર્સ ઓફ ઇન્કમ જ સ્ટોક બ્રોકર છે તો એના માટે રેવન્યુ રિસીપ્ટ બરાબર કે કોઈ બી એસેટ સેલ કરો તમે એમાંથી જે તમને રિસીપ્ટ મળે જે તમને ઇન્કમ મળે એ બધી કેપિટલ રિસીપ્ટ અને તમારું જે રેગ્યુલર સોર્સ ઓફ ઇન્કમ છે રેગ્યુલર સોર્સ ઓફ બિઝનેસ છે એને રેવન્યુ રિસીપ્ટ એવી રીતના પેમેન્ટ એટલે જે આપણે આપીએ છીએ what we are spending money paid as a result of business transaction કે આપણે કઈ વસ્તુ પરચેસ કરી તો we have to pay આપણે કોઈ પ્રોપર્ટી લીઝ ઉપર લીધી રેન્ટ ઉપર લીધી ઓફિસ રાખીને ભાડે તો મારે મંથલી રેન્ટ આપવું પડે મારા ત્યાં જે એમ્પ્લોયી છે ને મારે મંથલી સેલેરી આપવી પડે વર્કર હોય જે વેજ તો એને ડેલી વેજીસ આપવા પડે આ ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ એવરી 2 મંથ્સ મારે પે કરવું પડે બરાબર છે કે ટેલિફોન બિલ તો એવરી મંથ પે કરવું પડે so these are the payment which is necessary to run the business ખાલી હું ઇન્કમ જનરેટ કરું એવું થોડી ચાલે એક્સપેન્સ બી તો સામે કરવા પડે so money paid to as a result of business transaction is called payment barabar so when these payment is carried on a regular basis regular તો revenue અને irregular એટલે capital જેમ કે લાઇટ બિલ છે તો એવરી 2 મંથ્સ આ કદાચ ચડી જાય તો 4 મહિના પણ દર 2 મહિને આવવાનું જ છે મોબાઈલ નું રિચાર્જ તો ભાઈ બહુ તો 3 મહિનાનું આપણે ભેગું કરાવી દઈએ અથવા તો પોસ્ટપેડ હોય તો એવરી મંથ પે કરવું પડે એમ્પ્લોયી ની સેલેરી તો કે એવરી મંથ આપવી જ પડે જે ડેલી બેસિસ પર કામ કરતા હોય ને એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે તમારે વેજીસ આપવા જ પડે બરાબર આ બધા રૂટીન એક્સપેન્સ છે રેન્ટ છે તો એવરી મંથ તમારે આપવું જ પડે હા કદાચ કોઈ રીઝન થી એવું થાય કે 2-3 મહિનાનું ભેગું આપી દઈએ એક પ્રોબ્લેમ હોય તો પણ એવું કાયમ ના થાય basically it is paid at a regular interval of time and these are recurring expenses થવાના જ છે દર વર્ષે એવું ના કે આ મહિને સેલેરી આપી લો આવતા વર્ષ સુધી નહીં આપવા it is going to be there હા કદાચ માણસ આપણે છૂટા કરીએ તો ઓછી આપવી પડે નવા માણસો આવે તો વધારે આપવી પડે but it is going to be there બરાબર છે આપણે કદાચ ઓફિસ ભાડાની હતી ને લઈ લઈએ તો રેન્ટ નહીં પે કરવું પડે પણ જ્યાં સુધી ઓફિસ રેન્ટ ઉપર છે ત્યાં સુધી રેન્ટ આપવું જ પડશે so these are regular payment recurring nature throughout the year fixed time interval પર આપણે પે કરીએ બરાબર તો એને રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર કહેવાય અને કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર એટલે વન્સ ઇન અ વાઇલ એવો ખર્ચો જે આપણે રોજ રોજ નથી કરવાના બરાબર જેમ કે આને સિસ્ટમ લીધી તો હું દર વર્ષે થોડી લઈશ બરાબર લેપટોપ લીધું તો હું દર વર્ષે થોડી બદલીશ એવા આપણી પાસે ખોટા થોડી છે એ શોખની વસ્તુ થઈ ગઈ વર્ષે બદલવું તે એક રોગ કહેવાય કે ના ભાઈ આપણે દર વર્ષે બદલી જ કાઢવા એઝ અ રેશનલ પર્સન કોઈ દર વર્ષે નથી બદલવા અમે એસી લીધું તો 4-5 વર્ષ કીવામાં નથી બદલવા અનલેસ અનટિલ એકદમ બગડી જશે કે જૂનું થઈ જશે ત્યાં સુધી નહીં બદલવું આપણે કોઈ કાર લઈએ તો એટલીસ્ટ વર્ષ 2 વર્ષ તો ચલાવીએ ને બરાબર કોઈ જમીન લીધી કોઈ ઓફિસ લીધી કોઈ બિલ્ડિંગ લીધું ઘર લીધું તો આ બધું કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર કહેવાય the money spent once in a while every year regularly નથી કરતા it is not our regular course of business these are of non recurring nature these money spent are not regular in nature basically asset purchase બરાબર તે બધું કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર માં આવે પછી આવે deferred revenue expenditure એટલે fictitious હશે એવા એક્સપેન્ડિચર જે બહુ લાર્જ સ્કેલ પર કર્યા હોય પણ એનો બેનિફિટ આપણને લાંબા ટાઈમ સુધી મળે મેં તમને કીધું એમ કે ભાઈ કોઈ
કંપની કોઈ ફિલ્મ સ્ટાર કે કોઈ ક્રિકેટર કે કોઈ સેલિબ્રિટીને સાઇન કરીને કરોડો રૂપિયાની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બનાવી તો એનો બેનિફિટ જનરલી લાંબા ટાઈમ સુધી મળે. હા હું છાપા પેમ્પલેટ ન ખાવ તો એ તો એક જ ટાઈમ પૂરતું હોય. તમે સોશિયલ મીડિયા પર કોઈ પોસ્ટ કરી હોય તો કદાચ એકાદ વર્ષ સુધી કે એકાદ મહિના સુધી, બરાબર. પણ આજે કંપનીઓ હ્યુજ અમાઉન્ટ સ્પેન્ડ કરે, કરોડો રૂપિયા ખર્ચે અને એડ બનાવે તો એની ઇમ્પેક્ટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ લાસ્ટ ફોર લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. તો એને ડેફર્ડ રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર કહેવાય. Such expenditure which is incurred on a very huge scale, on a large scale, and benefit of it will be available to the business for a longer period of time. એટલે fictitious asset અને deferred revenue expenditure એક જ વસ્તુ. પછી expense. expense અને expenditure માં શું ફરક? expense એટલે આપણે જે ખર્ચો કર્યો ગયો એનો ફરી બેનિફિટ નહીં મળે. અને expenditure એટલે જેનો બેનિફિટ મળશે, the amount spent and benefit which is available to respective accounting year. જેમ કે આ મહિને આપણે એમ્પ્લોયને સેલેરી આપી તો પછી 2 મહિના પૂરતી, આવતા મહિને ફરી, પછીના મહિને ફરી, તો એને એક્સપેન્સ કહેવાય. બરાબર. અને એક્સપેન્ડિચર એટલે જે એક વખત આપણે ખર્ચો કરે એનો બેનિફિટ તમને નહીં કરી, જેમ કે આ ટેબલ લીધું, બરાબર. તો એક્સપેન્ડિચર એટલે આમ તો ટેકનિકલી કે અલગ નથી, બટ એઝ અ કોમર્સ સ્ટુડન્ટ યુ મસ્ટ બી એબલ ટુ distinguish it. So this is called revenue expense. Salary, wages, brokerage, commission, જે રેગ્યુલરલી આપણે પે કરીએ, રેગ્યુલર સોર્સ ઓફ અવર પેમેન્ટ is called expense. હવે રેવન્યુ, હવે રેવન્યુ એટલે આમ તો રેવન્યુ એટલે શું? જે રેગ્યુલર હોય. હવે એકલું રેવન્યુ આપણે વાત કરીએ તો રેવન્યુ એટલે સેલ્સ. આમ શું કીધું મેં તમને કે રેવન્યુ અને કેપિટલ. કેપિટલ આમ તો અલગ છે. કેપિટલ એટલે શું? કે જે બિઝનેસનો ઓનર બિઝનેસમાં લાવે એને કેપિટલ. પણ કેપિટલ રિસીટ એટલે જે રેગ્યુલર ઇન્કમ નથી એને કેપિટલ રિસીટ કહેવાય, અને જે રેગ્યુલર છે એને રેવન્યુ રિસીટ કહેવાય. એટલે બીજા વર્ડ જોડે જાય તો મીનિંગ ચેન્જ. હવે અહીંયા રેવન્યુ એટલે સેલ્સ. આપણે કે વકરો વેચાણ સેલ્સ. આપણે જે પ્રોડક્ટ સેલ્સ કરીએ અને આપણને જે ઇન્કમ થાય એને સેલ્સ, એને રેવન્યુ કહેવાય. જેમ કે મારા માટે જે ફીની ઇન્કમ છે મારું રેવન્યુ કહેવાય. તારા ફાધર માટે જ્વેલરી સેલ કરીને જે ઇન્કમ થાય એને રેવન્યુ કહેવાય. હવે તારા પપ્પાને જે વિઝાની કે જે ટુરિસ્ટ એની જે ઇન્કમ થતી હોય એમના માટે રેવન્યુ કહેવાય. એટલે આપણો જે રેગ્યુલર બિઝનેસ છે, જે પ્રોડક્ટ જે સર્વિસ આપણે રેગ્યુલરલી સેલ કરીએ છે, સર્વિસ આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ એના બદલામાં ઇન્કમ મળે છે એને રેવન્યુ કહેવાય. રેવન્યુ એટલે સેલ્સ. બરાબર છે. એ ક્રેડિટ પર બી હોય, કેશ પર બી હોય. કદાચ કોઈ પ્રોડક્ટ એવી હોય કે જેમાં તરત કેશ મળી જતી હોય, અમુક પ્રોડક્ટ એવી હોય કે જેમાં બાકી હોય, પૈસા તરત ના આવે. ક્રેડિટ ઉપર આપણે સેલ્સ કરીએ આપણે કસ્ટમરને, કસ્ટમર વિલ પે આફ્ટર સમ ટાઈમ, ઈએમઆઈ થી પે કરે, ફ્યુચરમાં પે કરે. તો કેશ સેલ્સ, ક્રેડિટ સેલ્સ. કેશ સેલ્સ ઓર કેશ રેવન્યુ એટલે જેમાં ઇમિડિયેટલી તમને કેશ મળે, ચેક મળે, ગૂગલ પે, પેટીએમ. અને ક્રેડિટ એટલે ધ પેમેન્ટ ફોર મની વિલ બી રિસીવ્ડ આફ્ટર સમ ફ્યુચર ટાઈમ. બરાબર. પછી પ્રોફિટ. પ્રોફિટ એટલે તમારી ઇન્કમ છે એ એક્સપેન્સ કરતા હાયર હોય. તમારી રેગ્યુલર ઇન્કમ, તમારી આ વર્ષની જે રેવન્યુ ઇન્કમ is higher than revenue expense, then it is called profit. And if revenue expense is higher than revenue income, then it is loss. Plus આવે તો profit, minus આવે તો loss. બરાબર. પ્રોફિટ ને ગેઇન બી કહેવાય. બરાબર છે. હવે ઘણીવાર એવું બી થાય કે લોસ બિઝનેસ સિવાયનો બી હોય. જેમ કે આપણે ગોડાઉનમાં માલ પડ્યો તો બળી ગયો, લોસ બાય ફાયર. બરાબર. એક્સિડન્ટ થયો અને કઈ વસ્તુ તૂટી ગઈ, લોસ બાય એક્સિડન્ટ. ચોરી થઈ, લોસ બાય થેફ્ટ. આ ટાઉટે સાયક્લોન આવ્યું તો કેટલું બધું નુકસાન થયું. એમાં કઈ કર્યું નતું તોય થયું. નેચરલ ઓર મેન-મેડ કેલેમિટી. બરાબર. એક્ટ ઓફ ગોડ. બરાબર. આમ તો જનરલી લોસ ક્યારે? મેં તમને કીધું કે મારા ખર્ચા હોય, મારી આવક કરતા વધારે, my expenses are higher than my income, તો લોસ કહેવાય. But whenever due to some abnormal event also, the loss will be there. Loss by fire, loss by accident, loss by tsunami, loss by outage, loss by corona, whatever it is. Any natural or man-made calamity, riots થાય, તોફાનો થાય, communal riots થાય, એના હિસાબે લોકોની દુકાનો તોડફોડ કરી નાખે, સ્ટ્રાઇક થાય, લોકઆઉટ્સ થાય, અનામત આંદોલન થાય, લોકો બસ ને રિક્ષા અને દુકાનોના કાચ તોડ નાખે. So all these are loss. બરાબર. These are abnormal event. એવું કાયમ નથી થવાનું. But it is going to be there. એ આવશે તમારે બીએ ના ફર્સ્ટ ચેપ્ટર બિઝનેસ રિસ્ક. Gain and profit are equal.